I have introduced myself, myself Praveen. And before going into today's topic, I want to give some disclaimer. So, మనందరికీ తెలుసండి how to earn money. So we all know or we are good at it. మనకి డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసు, ఎక్కడ సంపాదించాలో తెలుసు. But the only thing where we struggle అండి money management లో. So money management లో there are many cases and we have seen many people who are still struggling. So for that purpose, we are doing these education sessions. And don't treat this education session as an investment advisor. The education sessions to see me don't start following it. So always consult a financial advisor or mutual fund distributor before taking any investment advice. And going into today's topic, thumb rules, or we call it as simple sutras in financial plan. What are these? We've already invitation లో చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక థాట్ వచ్చి ఉండొచ్చు, అది ఏంటి దేని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నారు, ఏం చెప్పబోతున్నారు అని చెప్పి. యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ సమ్ క్యూరియాసిటీ, రైట్? సో ఇన్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ దట్ క్యూరియాసిటీ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్. మనం అండి జనరల్ గా డబ్బుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఆల్సో డబ్బు రిలేటెడ్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండి. మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వెన్ వి ఆస్క్ సమ్మన్, ఇఫ్ సమ్మన్ వర్ ఆల్సో సేయింగ్, మనకి చెప్పినా సరే కొన్ని సార్లు వి విల్ లాస్ అనమాట. మనకు అర్థం కాదు, కొన్ని సార్లు బోరింగ్ అనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఇది మనకు వద్దులే అని చెప్పి పక్కకి వెళ్ళిపోతాం. బట్ ఇప్పుడు నేను ఏవైతే మీకు చెప్పబోతున్నానో దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ రూల్స్ అండి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు టేక్ క్యాలిక్యులేటర్. యూ క్యాన్ కీప్ క్యాలిక్యులేటర్ aside and you can calculate with basic maths అండి. మీకు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. లైక్ నేను పెట్టిన అమౌంట్ నాకు ఎన్నాళ్ళకి డబుల్ అవుతుంది, నాకు ఈక్విటీ పోర్షన్ ఎంత ఉండొచ్చు ఏంటి అని. సో నేను ఇప్పుడు ఏవైతే మీకు థంబ్ రూల్స్ చెప్పబోతున్నాను అండి, లైక్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ఆల్సో యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్స్ అండి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకో డిస్క్లైమర్ నేను చెప్పబోతున్నాను అండి, లైక్ దీస్ థంబ్ రూల్స్ ఆర్ నాట్ రిటన్ ఆన్ ఎనీ స్టోన్ అండి. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ అని ఎక్కడ చెప్పలేదండి. బట్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ వీ విల్ బి లైక్ అచీవింగ్ అప్ టు అప్రాక్సిమేట్ అండి. Exact numbers కాకపోయినా at least we will be getting approximate answer అనమాట with these thumb rules what we gonna show you. And last but not least point what we're gonna discuss over here is, before you want to invest for right wealth management decision, please contact your financial advisor or planner. And with this, I'm moving to this for today's topic. What will be the first sutra? Like, when will my money multiply? ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి ఉంటుందండి. లైక్ నేను పలానా అసెట్ అని డబ్బులు పెడుతున్నాను, నాకు ఎప్పుడు డబ్బులు మల్టిప్లై అవుతాయి ఏంటని. బట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ దిస్ టు టాపిక్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లారిఫై వన్ పాయింట్ అండి, ఆర్ ఎల్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ వన్ పాయింట్ ఫర్ డిస్కషన్. ఒకటి, వన్ షుడ్ నోట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. సో వాట్ ఇస్ సేవింగ్స్ అండ్ వాట్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? కెన్ ఐ క్విక్లీ నో ఫ్రమ్ యూ గైస్, లైక్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఉన్నారో, యూ కెన్ యూస్ ద చాట్ విండో and just let us know like what you feel like, what is saving and what is investment. Can anyone quickly give the answers in chat window? Okay, few people are typing and people are still hesitating to type. Okay, fine. So general ga saving and investment ki difference entante andi, saving is nothing but you have been keep that amount in saving account or meer amount withdraw chesi oka almaro lo ekkada pettarandi. But when it comes to investment, the amount in this scale, you are buying some asset. And so any asset class low, you are investing this amount, wherein the simple thing is your money will earn money. And if an investment land, your money will earn money. Savings land and man betting amount alage untadandi, it will not earn money. So our concept lo vachina case and money multiplier. సో చాలా మందికి ఈ థాట్ ఇంతకుముందు వచ్చి ఉంటుందండి, ఓకే నేను ఏ అసెట్ క్లాస్ లో పెట్టాలి, లైక్ నేను ఎన్ని ఇయర్స్ నాకు డబుల్ అవుతుంది ఏంటని. సో దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా విచ్ ఐఎమ్ గోనా టెల్ యూ అండి విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ అవుట్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్. సో దిస్ థంబ్ రూల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాంపౌండింగ్ రూల్ ఆఫ్ 72 and 114. సో ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే అండి, లైక్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ లో మీరు పెట్టిన అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది. సో ఈ 72 రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, మీరు పెట్టిన అమౌంట్ ఎన్నాళ్ళకి డబుల్ అవుతుంది అని. సో హౌ వి గోనా డిరైవ్ దట్? మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ అసెట్ క్లాస్ లో అమౌంట్ పెట్టారు అనుకోండి, దాంట్లో మనకి ఎంతైతే రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తుందో 72ని దాంతో డివైడ్ చేయాలండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ ఓవర్ హియర్, నేను పెట్టిన అసెట్ క్లాస్ లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 8% వస్తుందండి. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫర్ మీ 9 years టు డబుల్ మై అమౌంట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 72 divided by 8 equal to 9. దీనికి మనకి ఏమన్నా క్యాలిక్యులేటర్ కావాలండి, వీ కెన్ సింప్లీ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్, రైట్? అంటే మనకి ఏదైతే రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తుందో 17 దాంతో డివైడ్ చేస్తే అన్ని ఇయర్స్ మన అమౌంట్ డబుల్ అవుతుందండి. సో దీన్నే మనం ట్వీక్ చేస్తే కనుక, నాకు తెలుసు ఓకే నా దగ్గర 6 years టైం ఉంది, నాకు ఎంత రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తే నా అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది. స్టిల్ సింపుల్ సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామండి. 72 divided by
6 equal to 12. It is nothing but 12% return ganaka meeku vaste 6 years lo adi double avutundandi. Any confusion andi? No, right? It is simple formula which we can calculate and use, right? So 72 divided by rate of return what we are getting. If we do that, it will give us like in how many years it will not double. And similarly, we have 114 rule and ఇది ఏం చెప్తుందంటే 72 ని 114 తో రీప్లేస్ చేయండి. It will let us know like okay ఎన్ని ఇయర్స్ లో మనకి అది ట్రిపుల్ అవుతుంది అని, అంటే మనం పెట్టిన అమౌంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ లో ట్రిపుల్ అవుతుంది అని. సో ఫ్రమ్ ఓవరాల్ దిస్ పర్టికులర్ thumb rule, what are the takeaways? And one should know the difference between saving and investment, and second, one should understand the compounding rule, and the third one, in which asset class we are keeping so that our money will be doubled. Example, ఇక్కడ ఈ కేసులో అండి ఇందాక మనం అనుకున్నాము ఓకే నాకు 6 years టైం ఉంది, సో 12% రిటర్న్ ఇస్తే నాకు 6 years లో డబుల్ అయింది అనుకున్నాము. ఫర్ టేక్ an example of FD. FD లో can anyone guess like how many years it gonna be double in FD అండి? Can I have any answers from you guys? So మీకు ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తాను, ఫర్ సే లైక్ వీఆర్ గెటింగ్ 6% రిటర్న్ వస్తుంది అనుకుందాం మనం FD లో. Within how many years it gonna be double? Yeah. People who are already chat good. Yes, in 12 years it will took 12 years for us to double the amount. So it's always good for us to check before investing, like in which asset class we're investing, so that మన అమౌంట్ ఎన్నాళ్ళకి డబుల్ అవుతుందో చూసుకుని we need to invest అండి. Okay, and then going to the next thumb rule. ఈ thumb rule ఏం చెప్తుందంటే అండి, బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు thumb rule, హౌ మచ్ విల్ మై మనీ వర్త్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా ఆలోచించారండి నా దగ్గర ఇవాళ ఉన్న అమౌంట్ ఫ్యూచర్ లో ఎంత అవుతుందని? అసలు ఎనీవన్ హ్యాస్ థాట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్, రైట్? యూ ఆల్రెడీ థాట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్, రైట్? సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఎవరైతే ఇప్పుడు దాకా అసలు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించలేదు, ప్రవీణ్ గారు ఇవన్నీ వదిలేండి, అసలు ఫ్యూచర్ గురించి ఉంది నాకేం బాధ లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అంటే కనుక ఇన్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఇట్ విల్ బి ఐ ఓపెనర్ ఫర్ యూ అండి. ఎందుకంటే we should be well prepared for future in order to have a peaceful life, and if not, definitely we know we are going to face the consequences, and ఇది ఎలాగనే మీకు చెప్పబోతున్నాను. So what it will say before entering to this thumb rule, and one should understand about inflation. What is about inflation? అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి? We might be hearing from everywhere like okay ఇన్ఫ్లేషన్ అంత ఉందంటే ఇయర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంత లాస్ట్ ఇయర్ ఇంత ఉంది, సో ఫ్యూచర్ లో ఇంకా పెరగచ్చు అని చెప్పి చాలా మంది మాట్లాడుతుంటారు. సో ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్, ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అండి, ఏదైతే మనకి ధరలు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పెరుగుతున్నాయో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అండి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. 10 years ముందు 1 liter పాలు ఎంత ఉండేయండి? రఫ్లీ 30 rupees అలా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయండి? If you go with the quality milk, they were costing around 80 rupees. అంటే in 10 years లో there is almost 50 rupees పెరిగిందండి. ఈ పెరగటాన్ని we will call it as inflation. సో ఫినాన్షియల్ టర్మ్ లో we call it as an evil అండి. ఎందుకంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు if you don't want to invest your money, you want to save your money. సో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నది మీ అమౌంట్ తినేస్తూ ఉంటుందండి. ఎలా తినేస్తుందంటే we call it as 70 rule. ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇన్ కేస్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ 7% ఉందనుకుంటే కనుక 70 divided by 7 అంటే 10 years లో మీ అమౌంట్ హాఫ్ అయిపోతుందండి. సో పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అండ్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్, దే వాంట్ టు సేవ్ ద మనీ, మీ అమౌంట్ 10 years లో అక్షరాల హాఫ్ అవుతుందండి. మీరు చూసింది కరెక్టేనండి. మీరు ₹1,00,000 ఇవాళ పక్కన దాచారండి దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోకుండా, ఇది నెక్స్ట్ 10 years లో 50,000 అయిపోతుందండి. Believe me, yes, that is what this evil gonna do to your wealth creation. So definitely one has to ensure before investment చేసేటప్పుడు always you should ensure like మీరు చేస్తున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్న asset class should give more than this inflation. And so that again the takeaway from this thumb rule, whenever we gonna invest, always make ensure you will be getting at least you are beating the inflation with that return. సో ఇప్పటిదాకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఈస్ దీస్ 2 rules ఆర్ సింపుల్ ఫర్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్? ఈ రూల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి ఏమన్నా క్యాలిక్యులేటర్ కావాలండి? నో, రైట్? సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఇవి మనకి ఏవైతే మాట్లాడుతున్నాం ఇట్ మేక్ సెన్స్ టు యూ, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. అండ్ ఆల్సో మీరు ఎవరికన్నా నీరు కూడా వాళ్ళు ఇంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళు చూస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు, వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ లైవ్ సెషన్ అండి. ఇది లైవ్ రికార్డింగ్ లైవ్ అవుతుంది మన ఫేస్బుక్ లో. వీ విల్ బి పోస్టింగ్ యూ దట్ లింక్. So just take a second and post it, share it in your social media, and so that people who want to see, definitely it will be helpful for them to understand these thumb rules what we are discussing today. I'll just pass a second over here, and you can use that link and then share it in your social media. Okay,
Thank you, Andy. Whoever already shared through your social media. So, what does Rule 3 says? Sutra 3. How much should I invest in equity? సో చాలా మందికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారండి, దే మైట్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ లైక్ ఓకే, నేను ఈక్విటీలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు మంచిది అని చెప్పేసి థాట్స్ వచ్చుంటాయండి. సో ఫర్ దెమ్ అగైన్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కవర్ వన్ సింపుల్ టాపిక్ కాల్డ్ అసెట్ క్లాసెస్ అండి. సో వన్ షుడ్ నో లైక్ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 అసెట్ క్లాసెస్ వేర్ పీపుల్ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఆర్ విల్ ఇన్వెస్ట్ అండి. ఒకటి రియల్ ఎస్టేట్. ఇట్ మైట్ బి లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ పరంగా ఉండొచ్చు అండి, లేదా అపార్ట్మెంట్ పరంగా ఉండొచ్చు. ఎనీథింగ్ వి కాల్ ఇట్ as రియల్ ఎస్టేట్ అండి. వన్ కెన్ ఆల్సో ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గోల్డ్ అండి. గోల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అసెట్ క్లాస్. అండ్ దెన్ కమ్స్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఎక్కడైతే మన ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ వస్తుందో లైక్ పిఎఫ్, పిపిఎఫ్, ఎన్పిఎస్, FDs and RDs, where they will say like, this is the fixed amount what we're gonna get. So those are called fixed incomes అండి. And then comes the equity. సో మనకి ఏంటంటే knowing or unknowingly we will be having exposure on these 3 items అండి. ఏది రియల్ ఎస్టేట్ కానీ, లేదంటే గోల్డ్ కానీ, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కానీ. వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పోజర్ ఆన్ ఈక్విటీ. అండ్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నా సరే మనకి చాలా భయం అండి, నేను ఈక్విటీలో అసలు ఎంత పర్సెంటేజ్ పెట్టుకోవాలి, ఎంత పర్సెంటేజ్ అలికేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో ఫర్ దట్ ఐ గోనా గివ్ యూ సింపుల్ ఫార్ములా అండి, విచ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్. అండ్ అగైన్ వాట్ ఐ గోనా సే ఓవర్ హియర్ ఏంటంటే, దానికి చెప్పే ముందు ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్ములా అండి. మనం ఈ తమ్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, యువర్ కరెంట్ ఏజ్ 100 minus your current age, that percentage of exposure you can have in equity. Example, నాకు కనుక ఇవాళ నా ఏజ్ 40 అనుకోండి, 100 minus 40 equal to 60. సో నాకు 60% ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ ఉండొచ్చు అండి. సో నేను ఈ మాట చెప్పగానే చాలా మంది ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చి ఉండొచ్చండి, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నేను నా ఈక్విటీ చేంజ్ చేసుకోవాలా పర్సంటేజ్ అని. సో నాట్ లైక్ దట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో, దీస్ ఆర్ లైక్ thumb rules which will give us an idea overview, okay, ఇంత ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో అగైన్ ఫర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ మీకు ఎంత ఉండాలి ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ అంటే, యూ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ అడ్వైజర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద వాట్ వి కాల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని డిరైవ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ సీ లైక్ హౌ మచ్ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు అని. సో అగైన్ సింపుల్ ఫార్ములా అండి, ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఎంత ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ ఉండొచ్చు అంటే 100 minus your current age, that percentage of equity exposure you can have. మనం ఇందాక ఫస్ట్ మాట్లాడిన 2 thumb rules అండి, ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ అండి. అంటే ఎవరైనా సరే ఎన్నాళ్ళు నాకు డబుల్ అవుతుంది అంటేనేమో ఎస్ ఓకే, 72 డివైడ్ బై రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది, 100 years డబుల్ అవుతుంది. అది నేను క్యాల్కులేట్ చేసిన ఒకటే, మీరు చేసిన ఒకటే, ఇంకా అంబానీ చేసిన ఒకటే వస్తుంది. సిమిలర్ గా ఏదైతే మనం నెక్స్ట్ మనం 70 రూల్ మాట్లాడామో, ఎన్ని ఇయర్స్ లో హాఫ్ అయిపోతుంది నా అమౌంట్ అన్నది ఎవరికైనా ఒకటేనండి. But when it comes to this, especially for this thumb rule, it will keep on changing based on their what we call goals and also the risk appetite what they have. But in general ga cheppalante 100 minus current age entaithe undo, that percent of exposure you can have. So going to the next topic andi, next thumb rule. ఇది మనలో చాలా మందికి ఉంటుందండి, లైక్ దే వాంట్ టు బై ఎ న్యూ కార్. బట్ చాలా మందికి ఏంటంటే, నేను ఎఫర్ట్ చేయగలనా లేదా న్యూ కార్ ని, సో నేను కొనుక్కుంటే నాకు ఓకేనా, నేను ఈఎంఐ కట్టగలనా, నాకు ఇదేనా బర్డెన్ అవుతుందని. సో ఫర్ దోస్ పీపుల్ అండి, పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ బైడ్ ద న్యూ కార్, జస్ట్ చెక్ వెదర్ యూ గోనా సూట్ ఇన్ దట్ ఫార్ములా విచ్ ఐ గోనా టెల్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్. పీపుల్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు బై ఎ కార్, జస్ట్ సీ అండి, ఆర్ యూ గోనా అఫోర్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో దానికి ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే అండి, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వెహికల్ అండి, ఈక్వలెంట్ అసెట్ క్లాస్ లో మీరు ఇన్ కేస్ ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా అమౌంట్ కొనాలనుకున్నా సరే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. సో వాట్ దిస్ ఫార్ములా సేయింగ్ 24 and 10. సో ఇదేం చెప్తుందంటే అండి, మీరు ఇవాళ కనుక కార్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటే కనుక ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. మీరు ఏదైతే డౌన్ పేమెంట్ చేయాలో అది 20%, ఆ కార్ వాల్యూ యొక్క 20% మీరు డౌన్ పేమెంట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ మీ యొక్క ఈఎంఐ టెన్యూర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 4 years అండి. అంటే మీరు 20% డౌన్ పేమెంట్ చేశారు, మీరు ఈఎంఐ కట్టాలనుకున్నది 4 years కంటే ఎక్కువ కట్టకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏదైతే ఈఎంఐ కడతారో అది మీ ఓవరాల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ లో 10% కంటే ఎక్కువ దాటకూడదండి. సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి, 20% ఆఫ్ ద వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద డౌన్ పేమెంట్, అండ్ యువర్ ఈఎంఐ టెన్యూర్ షుడ్ బి 4 years, అండ్ you should not make payment more than 10% as an EMI అండి. సింపుల్ గానే ఉందండి ఫార్ములా యూస్ చేసుకోవడానికి. సో పీపుల్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు బై ఎ కార్, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ అఫోర్డబిలిటీ. ఓకే, మన దగ్గర 20% డౌన్ పేమెంట్ ఉందా లేదా. అందుకే జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే, పీపుల్ విల్ థింక్ లైక్ లగ్జరీకి వెళ్దామని చెప్పేసి పెద్ద కార్ రెంట్కి వెళ్తారు, దాంట్లో తప్పేం లేదు. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ జస్ట్ చెక్ యువర్ అఫోర్డబిలిటీ ఆర్ నాట్. అఫోర్డబిలిటీ ఉన్నారనుకోండి, గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్.
సో మీరు అడగచ్చండి, ప్రవీణ్ అంతా బాగానే ఉంది, వై షుడ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ దిస్, నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోను, నాకు జీతం వస్తుంది, నేను కారు కొనుక్కుంటా, వాట్ విల్ బి ద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏముండదండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ రైట్ నౌ. బట్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ సమ్వేర్ ఆర్ అదర్ యూ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ ఫర్ యువర్ గోల్స్ అండి. ఇవాళ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు తెలియదండి, ఈ ఇంపాక్ట్ లాంగర్ రన్ తెలుస్తుంది. బై ద టైమ్ you time already గడిచిపోతుందండి, you will not be having time. So that's the reason people who are already planning to buy car, just check once before taking the vehicle. అండి మళ్ళీ చెప్తానండి, 24-1 rule. So and going to the next sutra, like I am planning to buy a dream home. చాలా మందికి ఉంటుందండి, they want to have సొంత ఇల్లు కల ఉంటుందండి వాళ్ళకి, they want to buy a new home. బట్ చాలా మందికి భయం ఉంటుంది, ఓకే నేను ఇల్లు తీసుకుంటాను, బట్ నేను ఈఎంఐ బేర్ చేయగలనా, ఎన్నాళ్ళు కట్టాలి, ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టాలి నేను. ఇది ఆల్రెడీ అండి, ఈ పాయింట్ ఎవరైతే ఇల్లు తీసుకున్నారో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు అండి. ఇల్లు తీసుకున్న దాకా ఒకెత్తి అయితే, ఇల్లు తీసుకున్న తర్వాత నుంచి ఈఎంఐ బడ్డెన్ మనకు కనబడుతుంటుంది, అరే నేను బ్యాంక్ వాడికి అప్పున్నాను అని చెప్పేసి, విచ్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అస్ అగైన్. సో అందుకని ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇల్లు కొనుక్కున్నారో అండి, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములా నేను చెప్పే ఫార్ములా చెక్ చేసుకోండి. If you suit in that formula, then no issues. And if you are not fitting in that formula, I will also let you know like how best you can close your house EMI early. And అది కూడా చెప్తాను ఎట్లా చేయాలి అని. People who are planning to buy a new home, just calculate and see అండి, are you fitting into this formula or not. సో ఇది ఏం చెప్తుంది మనకి అంటే, రూల్ చెప్తున్నా అండి, దిస్ రూల్ సేస్ లైక్ 3, 20, 30 and 40. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి, 3, 20, 30, 40. ఇదేమన్నా మనం గుర్తుంచుకోవడం కష్టమా అండి, నెంబర్ 3 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 3 పారామీటర్స్ 20, 30, 40. సో ఈ రూల్ ఏం చెప్తుంది, రూల్ నెంబర్ 3 ఏం చెప్తుందంటే, లైక్ మీరు ఏదైతే లోన్ తీసుకుంటారో, ఈ లోన్ అమౌంట్ మీ యొక్క కరెంట్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ 3 times కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదండి. మళ్ళీ చెప్తానండి, మీరు ఏదైతే లోన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో, ఈ లోన్ అమౌంట్ మీ కరెంట్, మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు గ్రాసా లేదంటే నెట్ అని అడగచ్చు అంటే, గ్రాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎప్పుడైనా సరే. సో గ్రాస్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కంటే 3 times ఎక్కువ ఉండకూడదు. వాట్ డస్ దిస్ రూల్ 20 సేస్? ఈ రూల్ 20 ఏం చెప్తుందంటే, మీరు ఏదైతే ఈఎంఐ టెన్యూర్ తీసుకుంటారో, ఇట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 20 years అండి. అండ్ దెన్ కమ్స్ రూల్ 30. ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, యూ షుడ్ నాట్ బి పేయింగ్ మోర్ దాన్ 30% ఈఎంఐ ఫ్రమ్ యువర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ అండి. సో ఇందాక కార్ విషయంలో చూస్తేనేమో 10% కంటే ఎక్కువ పే చేయకూడదు అంటున్నాము. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హోమ్ 30% కంటే ఎక్కువ పే చేయకూడదు అని చెప్తున్నామండి. అండ్ వాట్ రూల్ 40 సేస్, మీ దగ్గర 40% డౌన్ పేమెంట్ ఉంటే గనక, ప్లస్ అలాగే మీరు తీసుకునే లోన్ 3 times కంటే ఎక్కువ ఉండకుండా చూసుకోండి, ప్లస్ మీరు పే చేసే ప్రీమియం 20 years లోపలే పెట్టుకోండి, ప్లస్ మీరు ఏదైతే ఈఎంఐ పే చేస్తారో అది మీకు ఓవరాల్ ఇన్కమ్ లో 30% కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకుండా చూసుకోండి. ఒక 5% అటు ఇటు పర్లేదండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ మోర్ దెన్ 5%, మనం ఇందాక చెప్పినట్టు సమ్వేర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ హ్యావ్ టు బి మేక్ ఎన్ష్యూర్ యూ విల్ బి సాక్రిఫైసింగ్ యువర్ గోల్స్, ఆర్ ఎల్స్ you will be taking too much of burden on your shoulders అండి. ఎందుకంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్, నాకు ఈఎంఐ తక్కువే పడుతుంది కదా, ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద లాంగర్ టర్మ్ అన్నారు అనుకోండి, లైక్ టిల్ యువర్ రిటైర్మెంట్ యూ విల్ బి మేకింగ్ పేమెంట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ హోమ్ అండి. ఒక గోల్ కే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ హ్యావ్ అదర్ గోల్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ తీసుకున్నారో, డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ టుక్ ఇట్, వీ జనరలీ సజెస్ట్ లైక్ they can close that EMI with less pressure. అండి ఎట్లా అంటే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి, ఇప్పుడు 20 years నా ఈఎంఐ టెన్యూర్ ఉందండి. సో ఒక 20 years ఈఎంఐ టెన్యూర్ ఉంటే 10 years లోనే మీ యొక్క లోన్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఆ క్లోజ్ చేసుకోవడానికి జనరల్ గా మనం ఏం చెప్తామంటే, మీరు ఏదైతే ఈఎంఐ కడుతున్నారో హోమ్ కి, దాంట్లో 35 to 40% ని ఏదైనా అసెట్ క్లాస్ లో 12% ఇచ్చే అసెట్ క్లాస్ లో పెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు కట్టే ఈఎంఐలో 35 to 40% కనుక మీరు తీసి పక్కన పార్క్ చేస్తారో, 12% రిటర్న్ అక్కడి నుంచి మీరు జనరేట్ చేయగలుగుతారో, ఆఫ్టర్ 10 years మీకు ఎంతైతే అవుట్ స్టాండింగ్ మీరు ఇంకా బ్యాలెన్స్ పే చేయాలో మీ హౌస్ లోన్ కి, సేమ్ అమౌంట్ యూ కెన్ అక్యుములేట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ అసెట్ క్లాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ 12% అండి. మళ్ళీ చెప్తానండి, మీరు ఏదైతే ఈఎంఐ పే చేస్తున్నారో ఆ ఈఎంఐలో 35 to 40% కనుక తీసి పక్కన పెట్టుకోగలిగితే కనుక, విత్ ఇన్ 10 years మీరు స్టిల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంతైతే పే చేయాలో, అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దాకా అక్యుములేట్ చేసుకున్న, ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఈక్వల్ అవుతుందండి. యూ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ద పేమెంట్ ఓవర్ దేర్. సో ఇది ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇల్లు తీసుకున్నారో, హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు క్లోజ్ ఇట్ ఎర్లీ అండి. సో అలాగే మన ఇండియాలో కూడా ఏంటంటే అండి, దేర్ ఆర్ 2 phases వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హోమ్. ఇల్లు తీసుకున్న దాకా ఒకటండి, ఇల్లు తీసుకున్న తర్వాత ఇందాక మాట్లాడినట్టు లోన్ ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయాలా అని చెప్పేసి, దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ ప్రెషర్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ పేయింగ్ ద లోన్. సో ఫర్ దెమ్ పీపుల్ వి సజెస్ట్,
ఇది ప్లాన్ చేసుకోండి. ఏదైనా ఒక అసెట్ క్లాస్ లో 12% ఇచ్చే అసెట్ క్లాస్ లో మీరు ఆల్రెడీ పే చేసిన ఈఎంఐ నుంచి 30 to 45% తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. విత్ ఇన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద tenure you will make the payment, and or else sit with your advisor and take a proper guidance and invest in somewhere where it will give you that amount. And so ఇక్కడ దాకా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? నాట్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఓకే సెన్సిబుల్ అనిపిస్తున్నాయా, without calculator can we do the calculations? ఎందుకంటే we are coming to the end of the session కదా. I just want to check with you guys like is it fine, is it going good, or I just want to hear some comments from your side. Can anyone just update like till now how was the session? Because we are going to cover the last sutra, and then yes, it will be done from our side. So if anyone want to give the session, or if anyone want to say like okay session bond and which any takeaways from this session, or లేదండి ఆల్రెడీ అన్ని ఎన్నవే నాకు తెలిసినాయి అంటారా, ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే ఏదైనా కొత్తగా ఉంది నాకు ఎందులో నేర్చుకోవడానికి అని చెప్పి అంటారా? సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ లెట్ మీ నో అండి. సో థ్యాంక్స్ శ్రీకాంత్ గారు, లైక్ ఇన్ఫర్మేటివ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్, అండ్ గుడ్ అని చెప్పి కూడా పింగ్ చేశారండి. సో స్టిల్ పీపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ హెసిటేటింగ్ టు చాట్, డెఫినెట్ గా Q&A లో మీ అందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తానండి, మీరు మాట్లాడొచ్చండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ టు బి కాల్డ్ అండ్ ఆస్క్, దెన్ వీ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్. జస్ట్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సూత్ర అండి. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా వాట్ వి కాల్. ఎందుకంటే అండి ఇంత ముందాక మాట్లాడి ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ ఆర్ గోల్. ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, సొంత ఇంటికి అలా అందరికీ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు అన్నానండి నాకు సొంత ఇల్లు అవసరం లేదు, నేను రెంట్లో ఉంటాను, నాకు వద్దు అంటాను, నాకు కారు వద్దు, నేను బండి మీద హ్యాపీగా వెళ్తానని చెప్పి అంటాను. బట్ ఇదేదైతే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నామో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఫేస్ దిస్ అండి. ఎందుకంటారా, దిస్ 4% రూల్ విల్ ఆల్సో వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ రిటైర్మెంట్ రూల్. సో రిటైర్మెంట్ ఎవరైనా తప్పించుకుంటారా అండి? కారు కొనుక్కుండా తప్పించుకోవచ్చు. ఇంట్లో వాళ్ళు ఇల్లు కొనమంటే లేదు, ఇంటి డిప్రిసియేషన్ అవుతుందంట, ఇల్లు వద్దులని చెప్పి తప్పించుకోవచ్చు. బట్ రిటైర్మెంట్ తప్పించుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉందండి మీకు? నో, రైట్? వన్ హ్యాస్ టు బి దేర్, వన్ హ్యాస్ టు గో త్రూ దిస్ ఫేజ్. సో రిటైర్మెంట్ కనుక మీరు ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకోలేదు అంటే డెఫినెట్లీ వీ గోనా ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఎట్ దట్ టైమ్. అండ్ ఆ టైం మనం రిలీజ్ అయినా మనకు టైం ఉండదండి. ఎందుకు మనం మాట్లాడుతున్నామంటే టిల్ డేట్ మనం పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనకు లోన్ దొరుకుతుందండి, లేదా పిల్లలు పెళ్లి చేయాలి లోన్ దొరుకుతుందండి, ఇల్లు కట్టుకోవాలి లోన్ దొరుకుతుంది, మీరు ఏదైనా హాలిడే ట్రిప్కి వెళ్ళాలి పర్సనల్ లోన్ దొరుకుతుంది. చూడండి ప్రపంచంలో మీరు ఏం చేయాలన్నా లోన్ దొరుకుతుందండి. బట్ ఒక్కసారి కనుక మీ పే చెక్ ఆగిపోయిందంటే నో వన్ విల్ గివ్ యూ లోన్. పే చెక్ ఎప్పుడు ఆగిపోద్దండి మనకి? వెన్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద రిటైర్మెంట్ ఫేజ్. సో మీ రిటైర్మెంట్ మీ బాధ్యత అండి. సో ఈ 4% రూల్ ఏం చెప్తుంది మనకి అంటే, సో మీ ప్రిన్సిపల్ ని ఇంటాక్ట్ లో ఉంచుకొని మీరు కనుక 4% కనుక దాని నుంచి విత్డ్రా చేసుకుంటా అంటే యూ కెన్ బి హ్యావింగ్ ఎ పీస్ఫుల్ లైఫ్ అంటున్నారు. సో ఈ 4% రూల్ ఎవరు చెప్పారండి? మీరు చెప్పారని అడగచ్చండి, లేదా మీరు డిరైవ్ చేయొచ్చు అని మమ్మల్ని అడగచ్చు. దిస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఫాలోడ్ బై USA అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవ్డ్. లైక్ వాళ్ళు అక్కడ పెట్టిన ఈక్విటీ రేషియో ఏంటంటే మనకి రేషియో బైఫర్కేషన్ ఎలా ఉందంటే 50% ఇన్ ఈక్విటీ, 50% ఇన్ డెట్ అండి. సో లైఫ్ లాంగ్ from that principle you can take 4% worth amount for your రిటైర్మెంట్ అండి. ఇంకా దీనికి అర్థమయ్యేటట్టు నేను ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తానండి. ఫర్ సే లైక్ ఇవాళ నాకు ఇంటికి 20,000 ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి. సో ఫర్ దిస్ నాకు ఎవ్రీ మంత్ 20,000 కావాలంటే సంవత్సరానికి నాకు ఎంత అవుతుందండి? 2.4 lakhs అవుతుంది. సో నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు 2.4 lakhs కావాలి అంటే నా దగ్గర ఎంత కార్పస్ ఉండాలండి? 60 lakhs ఉండాలండి. అంటే ఇవాళ రోజున నాకు 20,000 గడవటానికి కావాలి అంటే కనుక నాకు ఎంత ఉండాలండి? నా దగ్గర కార్పస్ అమౌంట్ 60 lakhs ఉండాలండి. సో ఇవాళ రోజున 20,000కి నా దగ్గర 60 లక్షలు ఉండాలి అనుకుంటే మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా రిటైర్మెంట్కి వెళ్తాను కానీ మేబీ నెక్స్ట్ 5 years లో అవ్వచ్చు, లేదా 10 years లో అవ్వచ్చు, 20 years లో అవ్వచ్చు. ఆ పర్టికులర్ టైంకి నా దగ్గర ఎంత కార్పస్ ఉంటే నేను దాని నుంచి 4% రిటర్న్ కనుక తీసుకుంటూ ఉంటే నా యొక్క రిటైర్మెంట్ హ్యాపీగా ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. So in order to derive that corpus amount, again, you have to sit with your financial advisor, and based on your goals and also based on your requirements, you can derive how much corpus you need. బట్ ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇందా నేను చెప్పినట్టు మీరు కనుక 4% విత్డ్రా చేసుకుంటే కార్పస్ అమౌంట్ నుంచి, సో దెన్ యూ విల్ బి ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ ఎట్ యువర్ రిటైర్మెంట్ అండి. సో మళ్ళీ చెప్తానండి, in order to get the corpus you have to sit with your financial advisor and you have to derive మీకు ఎంత కార్పస్ కావాలి, ఆ కార్పస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ టైం ఉంది, సో దట్ ఆ కార్పస్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ లైఫ్ లాంగ్ మీరు 4% రిటర్న్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. So these are the 6 sutras which we want to
tell to you, and why? Because we have come across, we have seen many people struggling to calculate these things, and hope this will be helpful for you guys. I will just recap the things what we have discussed. And the first formula what we have discussed is 72 rule, which is nothing but doubling formula. How many years lo mana pettina amount double avutundi ani. Second is inflation దృష్టిలో పెట్టుకొని మన పెట్టిన అమౌంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ లో ఫ్యూచర్ లో ఎంత అవుతుంది అని చెక్ చేయడానికి మాట్లాడుకున్నామండి. 70 రూల్, 70 డివైడ్ బై ఇన్ఫ్లేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే విత్ ఇన్ దట్ ఇయర్స్ your amount will be half. And then we discussed about equity part. మీ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలో ఈక్విటీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉండాలో మాట్లాడుకున్నామండి. అండ్ దెన్ we talked about two dreams. One is కార్ అండ్ హోమ్. మనం అఫోర్డబిలిటీ చెక్ చేసుకోవడం గురించి కొన్ని ఫార్ములాస్ అక్కడ యూజ్ చేసామండి. కార్ కేమో 20-4-10 యూజ్ చేసామండి. హోమ్ కేమో 3-20-30-40 యూజ్ చేసామండి. అండ్ ద లాస్ట్ సూత్ర ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ రిటైర్మెంట్. ఇక్కడేమో 4% రూల్ అని మాట్లాడుతున్నామండి. సో ఇవన్నీ వినడానికి బాగున్నాయి సార్. ప్రాక్టికల్ గా ఆర్ వి ఏబుల్ టు డూ దెమ్ అంటే వి ఆల్వేస్ సజెస్ట్ అండి, ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఈ పిక్చర్ చూస్తే తెలుస్తుందండి. సో మనకు తెలుసండి యుద్ధము ఎవరు గెలిచారు అంటే వి నో ఎస్ పాండవాస్ హ్యాస్ వన్ ద బ్యాటిల్. బట్ చాలా మంది అంటారు ఎస్ అర్జున్ చేశాడు అని చెప్పి. బట్ బ్యాక్ అండ్ ఉండి నడిపించింది అంతా ఎవరండి? హూ ఇస్ ద వన్ హూ బిహైండ్ దిస్ థింగ్? కృష్ణ, రైట్? So he is the one who make them to win the battle. So we always believe that one should have an advisor, and the advisor zaruri hai. So consult an advisor before taking any decisions or anything. And also like it's time for action. And example, till now you didn't consult anyone, or else మీరు ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లోనే మీకు ఎంత కార్పస్ అమౌంట్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఫ్యూచర్ కి ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత అమౌంట్ గోల్స్ పెట్టుకోవాలని. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో them, you can we will be pasting a link in our chat window, and you can use it, you can fill it them. We will be contacting you personally, and we can have one-to-one sessions. So I'll just pause a second. You can use that link, you can fill that. We will call you back and we connect with you in order to proceed further. And so that's it from my side. If you have any question and answers, yes, floor is open for you.